ಹಲೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ AIBE 17 ಏನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ AIBE 18 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು AIBE ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಸ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್. Title of the Indian Constitution is laid down in your Article 393. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೇರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಬೇರಾಕ್ಟ್ಸಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರಾಕ್ಟನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬೇರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ಇಂದ 35 ತನಕ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1985 ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾನ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಬೈ ಯೋರ್ 52nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. In which of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13 Clause 2, and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void? So this was held in your Golaknath versus State of Punjab case alli held adaddu about your Article 13 Clause 2. Question number 5, Uniform Civil Code in India is. Uniform Civil Code in India is a directive principle of state policy. Uniform Civil Code define agide ನಿಮ್ಮ Article 44 ಅಲ್ಲಿ and it's a DPSP. Next, question number 6. As per Article 16, no citizen shall on the grounds only of dash or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಲಿಜನ್, ರೇಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7 ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ or for the purpose hearing any reference under the Article 143 shall be. So 143 shall be 5 judges.
143 anotherly constitutional bench 5 judges. Question number 8. According to the Article 300A of the Constitution of India, no dash shall be deprived of his property save by authority of law. No person shall be deprived of the property. Article 300A ಮುಂಚೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 300A. Question number 9. Which of the following is not law according to Article 13 of the Indian Constitution? So not law ಅಂತಂದ್ರೆ none of these. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್, ಬೈ ಲಾ, ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಂತಂದಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಕೀ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಬಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. Which of the following schedule deals with union list, state list and concurrent list? Schedule 7 deals with your state list, union list, concurrent list. So schedule 7 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 12 schedules ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7th schedule ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Next, question number 11. Under section 82, 83 of IPC, an offense is punishable if it is done by a child. An offense dolly incapax ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 83 ಆಫ್ ಯೋರ್ IPC. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ of above 7 years age but below 12 years having attained sufficient maturity and understanding. So under section 82 below 7 years, under section 83 ನಿಮಗೆ 7 to 12 years of age. Okay, next question number 12. Name 2 essential conditions of penal liability. So essential conditions of penal liability ಅಂತಂದ್ರೆ guilty mind and wrongful act. Actus reus, mens rea. Now starting first day of law college ಇಂದ ಓದುವಂಥದ್ದು, IPC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಓದುವಂಥದ್ದು actus reus, mens rea. Question number 13. Provisions of right to private defense is RPD ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, is given between dash sections of IPC. RPD ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 96 to 106 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ IPC ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 15. Causing of death of child in mother's womb is not homicide as provided under. ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಡೆತ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್. ಇದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ IPC ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 3 ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 299 ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 3 that it's not a homicide. Question number 16. Punishment for defamation under IPC is simple imprisonment for a term which may extend to dash or with fine or with both. Defamation ಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So it's 2 years, extend to 2 years. So question number 17. Assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty under the IPC is which kind of offense? Assault or criminal force with intent to outrage her modesty. Section 354 ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ offense? It's cognizable and non-bailable offense. Question number 13. A places men with firearms at the outlets of the building and tells Z that they will fire at Z if the Z attempts to leave the building. A is guilty of wrongful confinement and wrongful restraint. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ illustration given in your section of wrongful confinement. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ wrongful confinement ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. wrongful confinement ನ ಒಂದು illustration. Next, question number 19. The provisions of plea bargaining under chapter 21A. Plea bargaining, important concept, every year baratte, of the CRPC are not applicable if the offense is committed against the child below the age of, so below the age of 14 years iddalli plea bargaining agadilla. An offense committed against a child below the age of 14 years. Question number 20. Under section 125 of CRPC is secular in character was observed in which of the
ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. CRPC ಸೆಕ್ಷನ್ 125 ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ CRPCಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಾಬಾನು ಬೇಗಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಗೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೇ 125 CRPCನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 21, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕೇಸ್? ಸಮ್ಮರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕೇಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ? ಚೀಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, metropolitan magistrate, any magistrate of first class specially empowered by the High Court. Correct answer, all of these. Which section deals with the process to compel appearance under the CRPC? CRPC ಅಲ್ಲಿ which section compels the appearance process? Section 61 to 90 compels the appearance. Question number 23. An offense for which a police officer may arrest a person without warrant is known as, it's known as cognizable offense. Basic question, without warrant andre cognizable offense. Arresting without warrant. Question number 24. In a summons trial case instituted on a complaint wherein the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail acquittal of the accused. Question number 25. Suppose FIR is not registered by the station house officer SHO. What are the options that the complainant has? FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ SHO ಅಂತಂದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಬೈ ದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋತ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಮಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ by filing private complaint. Question number 26. Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of the male at a place other than the place of his residence who is under the age of 15 years and above the age of 65 years. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಮುದುಕರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Question number 27. If someone lies before the court on affidavit, how it can be tackled by the advocate? Lies before the court on affidavit. So ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಜುರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪರ್ಜುರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 28. Proclamation of a person absconding shall be published as follows. Proclamation ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡೋದು? First, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village. A copy thereof shall be affixed to conspicuous part of the courthouse. Correct? Next, fourth, the court may also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in the daily newspaper circulating in the place which such person ordinarily resides. Correct answer ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ all of these, all 1 2 3 4 are correct. Question number 29. Which order of the CPC deals with temporary injunction? ಯಾವ order temporary injunction deal ಮಾಡುತ್ತೆ? That is your order 39, temporary injunction. Next, question number 30. A is a tradesman in Ahmedabad. B carries on business in Delhi. B, by his agent in Ahmedabad, buys goods of A and requests A to deliver them to the Western Roadway Transport Company. A delivers the goods accordingly in Ahmedabad. A may sue B for the price of the goods. ಎಲ್ಲಿ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ he can sue either in Ahmedabad or in Delhi, because ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ jurisdiction arise ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ both in Ahmedabad or Delhi. Next, question number 31. Which of the following section of CPC deals with the concept of res judicata? Res judicata, section 11. Section 10 ನಿಮಗೆ res sub judice. Basic questions. Question number 32. Mr. X, Mr. Y and Mr. Z are jointly and severally liable for 10,000 under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtains a decree for Rs 10,000 against Mr. A, signingly
and applies for execution of to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? So correct answer A. Option A, Mr. A may treat his joint decree or as cross decree under Order 21, Rule 18. This is your correct answer. Question number 33. A, B and C are co-partners of the joint Hindu family property. They jointly execute a mortgage in favor of Y. Y files a suit against all of them. Summons is served to C but not A and B. None of them appears and an ex parte decree is passed against all. A and B applied to set aside the ex parte decree. The decree will be set aside against. The decree will be set aside against A, B and C. Muru Chandra against Agi. Question number 34. Which of the following provisions of the CPC deals with the institution of suit? Institution of the suit is dealt under your section 26 of the CPC. Question number 35. Defendant shall within dash days from the date of the service of summon on him present a written statement of his defense. Yell kottidare order 8 il kottidare about your written statement. So he shall produce within 30 days of the filing of plaint and service of summon. Which of the following statement is incorrect? Yaudu incorrect. Question number 36. First appeal can be on question of fact, law or both. Second appeal can be on substantial question of law only. ಇದು incorrect ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. Second appeal can be substantial question of law only. Correct. Second appeal can be on question of fact or law or both. First appeal may or may not be in the High Court. Second appeal has to be in the High Court. Question number 36 nimge wrong answer. Incorrect answer is your option C. Second appeal should be on substantial question of law only. So question number 37. As per order 6, pleading shall mean. As per order 6, it means both plaint and written statement. Question number 38. Which of the following order deals with death, marriage and insolvency of the parties? So death, marriage and insolvency order 22. Pratiyondu orders na heading important agate. Question number 39. The doctrine of res geste has been discussed in which of the sections of the Evidence Act? Section 6. Facts forming part of the same transaction. Section 6 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು res geste. Next. Question number 40. When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is party to the suit. It has been provided under which section of the Evidence Act ali ಯಾವ section ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. So about this admissions, it's given in your section 19 of the Indian Evidence Act. Question number 41. Judicial evidence means. Judicial evidence ಅಂತಂದ್ರೆ evidence received by courts in proof or disproof of facts. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Question number 42. Which one of the following is not a document? ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ according to the Indian Evidence Act? An inscription on the metal plate or stone, correct. A map or plan, correct. A caricature, correct. None of these. So answer really none of these. Presumption as to dowry death. Dowry death na presumption important section idu. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 113B. Very important section. Which of the following is not a secondary evidence as per section 63 of the Indian Evidence Act? Secondary evidence ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? Copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. Second, copies made from a compared with the original. C. Oral documents, oral accounts of the contents of the document given by some person who has himself seen it. Copies not certified under section 63. Correct answer nimge option D is not a secondary evidence under section 63. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ secondary evidence as given under your section 63.
Question number 45. A leading question may be asked. Leading question can be asked in your cross examination. Next, question number 46. Extrajudicial confession means. Extrajudicial confession antandre confession made either to the police or person other than judge and magistrate. Judge and magistrate ge madodu confession. Extrajudicial confession outside the court or other than the judges or magistrates. Question number 47. The arbitral tribunal shall not be bound by dash in the determination of rules of procedure. The CPC, Indian Evidence Act, CRPC, both CPC and the Indian Evidence Act. Correct answer is option D. Question number 48. Which of the following section deals with arbitration agreement in the Arbitration and Conciliation Act 1996? Arbitration and Conciliation Act section 7 ಹೇಳುತ್ತೆ about arbitration agreement. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ, ನನಗೆ CPC, IPC, CRPC, ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 49. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವೀಗ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. Question number 49. Under which circumstances the arbitral proceedings can be terminated? Arbitral proceedings can be terminated. Final arbitral award, correct. Interim award, agadilla because it's interim. Where the arbitral tribunal issues an order for the termination, correct. Option A, 1 and 3 are correct. Question number 50. Under section 29 of the Arbitration and Conciliation Act, arbitral proceedings with more than one arbitrator, any decision of the arbitral tribunal dash shall be made by all members, shall be made by 2/3 majority of its members, shall be made by chief arbitrator, shall be made by majority of its members. Correct answer, shall be made by majority of its members. Question number 51. The provision for maintenance pendent light in Hindu Marriage Act is given in Hindu Marriage Act. It's given in your section 24. Maintenance pendent light. Direct questions evo. A Muslim wife may sue for divorce under the Dissolution of Muslim Marriage Act. Section 2. If the husband has been insane for a period of, if he is insane for a period of 2 years, Muslim women can file a divorce. Question number 53. Muslim woman has option to be governed by the provisions of sections 125 to 128 of CRPC. Which section of Muslim Women Protection of the Rights on Divorce Act deals with it? So it deals with in section 5 of rights of section 5 of Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. Question number 54. Which of the following is not a ground of void marriage under section 11 of Hindu Marriage Act? Void ಹಾಗೂ voidable na grounds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ under section 11. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು void ಅಲ್ಲ? Child marriage is not void. It's voidable. Question number 55. Sapinda relationship means. Sapinda relationship ಅಂತಂದ್ರೆ third generation of mother and fifth generation of father. So 3 lineal ages, third generation of mother and fifth generation of father ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಪಿಂಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Question number 56. Which one of the following is not a ground for divorce in the Hindu Marriage Act? Hindu Marriage Act ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ground for divorce ಅಲ್ಲ. Mental disorder, venereal disease, incommunicable form, incurable unsound mind, living separately for less than 3 months. Question number 56. Correct answer ನಿಮಗೆ not a ground ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is your option D. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿನೂ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಟ್ರಿವಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ಇರ್ರಿಟ್ರಿವಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 57. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಇನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1869 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. Question number 58. The section 12 of Hindu Maintenance and Adoption Act deals with. So 58
deals with effects of adoption. Maintenance and adoption deals with effects of adoption. Question number 59. Which of the following categories of the cases will not be entertained as PIL? Family person, petition from riot victims, neglected children, landlord tenant matter. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವು PIL ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 60. Who is known as father of public interest litigation in India? PILನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ PIL ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ PN ಭಗವತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ PIL ಅನ್ನೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 61. Which of the following is not a real purpose of public interest litigation? Real purpose of public interest litigation, getting famous and making wealth, is not the real purpose. Vindication of the rule of law, facilitate effective access to justice, meaningful realization of fundamental rights. These are the correct answer, correct meaning for PIL. Question number 62. In Husainara Khatun versus State of Bihar, dash emerged as a basic fundamental right. Husainara Khatun ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Question number 63. Which of the following writ can be issued against assumption of public office? So option C, writ of quo warranto na ನಾವು this can be issued against the assumption of public office. Quo warranto. Question number 6. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ which is given under part 3 ಅದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we have 5 different types of writs which can be used for your relief claim ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ to get your justice. Question number 64. Ridge versus Baldwin's case deals with natural justice. Question number 65. Meaning of audi alteram patrum. Basic question. First year of the law school ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. A person cannot be condemned without being heard. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಕೇಳದೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. both the parties need to be heard. Question number 66. Rules made by Bar Council of India in exercising its rule making power under dash. It's exercised under Advocates Act of 1961. Bar Council of India ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Question number 67. An advocate may, while practicing, take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to university so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law do not exceed dash hours in a day. Obba advocate, he can take up teaching as a profession. Adre adu it should not exceed dash hours in a day. Eshtu? So answer is option B, that is 3 hours ginta ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Question number 68. In which of the following landmark case the advocate was held guilty of professional misconduct which he had forged the court order? This was held in the case of Pratap Narayan versus YP Raheja. Leading case law. Question number 69. If any advocate is aggrieved by an order of the disciplinary committee of the State Bar Council made under section 35 of the Advocates Act, or Advocate General of the state may prefer and appeal to the Bar Council of India within dash days of the date of communication of order. This can be done within 60 days of the communication of the order of such order. Question number 70. ABC Private Limited Company choose to convert itself into a public company. It can do by altering its memorandum of association and articles of association, and by passing dash, and by passing special resolution. Company Act ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ that's by special resolution ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Question number 71. Doctrine of lifting of or piercing the corporate wheel is associated with dash, that is your company law. Under which section of the Environmental Protection Act 1986 and appeal to the National Green Tribunal lies? NGT lies ಯಾವ ಅಪೀಲಿಗೆ ಸರ್? So question number 72. It lies with section 5A.
Question number 73. Which one of the following fundamental duties relates to environmental protection? ಯಾವ fundamental duty environmental protection ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? Environmental protection fundamental duties ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು in your article 51A. ಅದರಲ್ಲಿ environmental protection is provided in your 51A clause G. Question number 73. Question number 74. Mr. A, who has aggrieved by an order made by the controller or an adjudicating officer, made an appeal to Cyber Appellate Tribunal. Later, Mr. A, aggrieved by an order of Cyber Appellate Tribunal, may prefer an appeal dash. So, it may prefer an appeal only in the High Court. Mr. X, a person who is intended by Mr. Y, an originator, to receive the electronic record is under the IT Act known as, he is known as an addressee under your IT Act. Question number 76. The minimum number of the members required for registration of trade union is. Trade union na register ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 7 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, 7 members. Question number 77. The text of a certified standing order shall be prominently posted by the employer in dash and in the language understood by the majority of his workmen. So it should be posted in English. A person who has ultimate control over the affairs of the factory under Factories Act 1948 is called as occupier. Question number 79. If the factory employs more than 1,000 workers, they should appoint qualified dash to carry out the prescribed duties. It should appoint safety officer. 1,000 members ginta ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ employees ಅಂತಾಗ it should appoint a safety officer. Question number 80. Suppose road accidents occur, then being an advocate, what is the correct way of approaching the situation? So being an advocate, what is the correct way ಅಂತಂದ್ರೆ first is your FIR. Anantara petition summon to insurance company. This is your correct way. Question number 81. The principle ubi jus ibi remedium, where there is law, where there is remedy, it was recognized in the case of Ashby versus White. Gloucester Grammar School case is a landmark judgment based on which of the following maxim? So Gloucester Grammar School, it was based on your maxim demnum sine injuria. Question number 83. National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act 2019 shall have the jurisdiction to complaints where the value of the goods or the services paid as consideration exceeds. This is about National Consumer Dispute Redressal ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So National Consumer Dispute Redressal ಗೆ jurisdiction ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು? It's your 10 crores. Question number 84. Under Section 41 of the Consumer Protection Act, an appeal from the order of the District Commission lies to, it shall lie to State Commission. For an individual to be deemed to be the resident in India in any previous year, one of the condition is, so one of the condition, if he is in India for a period of 182 days or more during the previous year. Question number 86. Mr. Kapoor purchased a residential house in January 2021 for 8 lakh. He sold the house in April 2022 for 94 lakhs. In the case 9,40,000. In this case, the gain of 1,40,000 arising on the account of sale of the residential house will be charged to tax under which of the following head? It shall be taxed under the head of income and the capital gains. Question number 87. Mr. Manjot is a trader supplying goods from his company name Singh Traders. The office of the firm is located in the Delhi, whereas its godowns are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir respectively. Singh Traders made following interstate supplies from different states during the current financial year. So, on the question, Delhi taxable supplies 21 lakh, Punjab exempted supplies 6 lakh,
Uttar Pradesh taxable exempted supplies ನಿಮಗೆ 3 lakhs each respectively. Jammu and Kashmir taxable and exempted supplies 8 lakh and 3 lakh respectively. Ascertain the state in which Mr. Manjot is required to take the registration under GST. Answer ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ Delhi, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir. Question number 88. The primary GST slabs for any regular taxpayers are presently pegged at. So it is presently pegged at 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. Question number 89. B. The proprietor of a newspaper publishes at A's request a libel upon C in the paper, and A agrees to indemnify B against the consequences of the publication and all costs and damages of any action in respect thereof. B is sued by C and has to pay damages and also incurs expenses. Decide in the light of Section 224 of Indian Contract Act 1872. A is not liable to B upon indemnity. Question number 90. A person whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the express or implied authority to name is called as substituted agent. Question number 91. A dash injunction can only be filed against can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of the right or from the commission of an act which could be contrary to the rights of the plaintiff. It could be contrary to the rights of the plaintiff perpetually. A perpetual injunction can only be granted. Question number 92. According to the Section 5 of Specific Relief Act, a person entitled to the possession of the specific immovable property may recover it in the manner provided in the CPC as provided in Civil Procedure Code. Question number 93. Where the mortgage delivers possession of the mortgaged property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgagee money and to receive the rents and profits occurring from the property in lieu of interest or in payment of the mortgage money. The transaction is called as dash mortgagee. It is called as usufructuary mortgagee. Question number 94. In which of the following cases it was decided that a contract with minor is void? Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh, the leading case law in which it was decided that a contract with minor is void. Question number 95. Which of the following is correct with respect to declaratory decrees under the SRA? Declaratory decrees, Section 34 of the said Act deals with it. Correct. It is discretionary in nature. Correct. Both Section 34 and it is discretionary in nature. Option C, correct answer. Question number 96. Which of the following is not a negotiable instrument as defined under the Negotiable Instrument Act 1881? Billing receipt is not a negotiable instrument. Promissory note, bill of exchange, check ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ negotiable instrument as defined in your section 4 of Negotiable Instrument Act. Question number 97. According to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, appropriate government can acquire the land. Which of the following purpose? For strategic purpose relating to naval, military, air force and armed force of the Union, project for water harvesting and water conservation structures, sanitation, project for project affected families, project for sports, healthcare, tourism, transportation or space program. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು according to right to fair compensation and transparency in land acquisition ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So correct answer is your option D for all of the above. Question number 98. Specified person under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 means any person other than. It means any person other than appropriate government company, associated of the persons or trust
or society wholly or partially aided by the appropriate government or controlled by the appropriate government. Correct answer really all of the above, all of these. Question number 98. 99. Who shall be the registrar of trademarks of the purpose for the purpose of Trademarks Act 1999? ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Question number 100, your last question. Which one of the following is not a type of IPR? Which is not a type of IPR? So historical indications is not a type of IPR. 6 types of IPR ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ copyright, patents and designs. These are IPR. Historical indications alladu geographical indications ನಮಗೆ GI tags ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is a type of your IPR. So this was your last question. Question paper ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾದಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ AIB 18 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಯೋರ್ AIB 18. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಈಗ ನೀವು AIB ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಜುಡಿಷರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಫೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 15,000 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೀಕೆಂಡ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಲೂಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ 9650849915 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 months ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ AIB ಅನ್ನೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, AIB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರು ನೀವೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಿಂಕ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು AIB ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. AIB ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ AIB ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, then you can enroll yourself by contacting 9650849915. Thank you for watching the entire video. Thank you very much.